এই 6 মাসের মধ্যে এবছরে আপনি দুবার আসলেন। এবার বাংলাদেশে আসার পেছনের কারণটা কি? এবার আসছি with the Western Australian government. There is this mission about bilateral education. So এরকম situation I create these beautiful gala dinners celebrating both Australia আর এখানে ঢাকাতে we're celebrating বাংলাদেশ। মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়া হওয়ার আগে এবং পরে আপনার লাইফে তো বিশাল একটা চেঞ্জ এসেছে। এই চেঞ্জটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। I would say যে আমার work ethic never really changed, but what changed for me the most after Masterchef was how public my life became. So আগেও you know, life was very similar, it was very busy, although I wasn't a chef at that point in my life. I think I was managing work and my children and my family. আর সারাক্ষণ এরকম খুব লাইফটা খুব ফুল ছিল, খুব ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন একটা ব্যস্ত ফুল লাইফের সাথেও I have this more, I guess, responsibilities. No, I had the responsibilities. I think I have a more public profile, which is the one thing that's changed the most in my life. যদি বলি যে কোনটা আপনি বেশি এনজয় করেন, আগের কিশোর চৌধুরীর যে লাইফটা ছিল সেটা নাকি এখন কিশোর চৌধুরীর যে লাইফ? আমি দুই দিকেই যাই। আমার মাঝে মাঝে you know like the grass is greener on the other side. আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আগে অনেক শান্তিতে ছিলাম, but কিছু কিছু সময় I actually pinch myself and I say what an incredible experience. If it wasn't for Masterchef, I'm here right now in Dhaka at the Meridian working with the Western Australian government, creating these dinners. I mean, sometimes I pinch myself and say it's an amazing thing to do. So I am very, very humbled and I'm very lucky for the experience that I have, and I really love having these doors open to me. But sometimes I miss the peace and the quiet of my life before this. এইবার যে ঢাকায় এসলেন আপনি, এসে কোন জিনিসটা প্রথমেই করার জন্য খুব আর্জ ফিল করছেন, না এটাই করবো এবার ঢাকায় গিয়ে, এরকম একটা প্ল্যান ছিল? Unfortunately, আমি এখন যখন ঢাকায় আসি কাজে আসি, so আমার and last time we were here for 4 days Dhaka Lit Fest'ের সাথে, so that was an amazing experience. আমি নিজেও এখন ঢাকাতে যখন আসি নতুনভাবে দেখি। I've been to the Lit Fest before, but কোনোদিন I was not a panelist and a speaker, so that was amazing. Ebar cooking at the Meridian, so I've done events with other hotels in Bangladesh, but cooking here with the chefs here at Meridian and doing this is such a fantastic experience. So now we come with these projects in mind, and I stay really open to a project. What am I going to experience? What that particular project is going to bring. কিন্তু এই যে ঢাকাতে যে ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে, রিলেটিভস আছে, ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, তাদেরকে মিস করেন না বা তাদের সাথে দেখা যায় হচ্ছে না? ডু ইউ ফিল ব্যাড? No, I think my time for family and friends is time that I keep aside. এটার আগেও আমি সবসময় বাংলাদেশে ছোটোবেলা থেকে, although I was born and brought up in Australia in Melbourne, আমরা সবসময় বছরে একবার আসতাম আমার দাদা দাদি, তারপর our friends, আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করার জন্য, and I still maintain that with my children. So December, January-তে ক্রিসমাস হলিডেতে যখন আসি, we still have that time for family. আচ্ছা, তার মানে আমি ধরে নিতে পারি যে আপনি ডিসেম্বর জানুয়ারিতে শিওরলি আপনাকে আমরা আবার পাবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আপনি তো সবসময় মানে বিভিন্ন ধরনের ফুড এক্সপেরিমেন্ট করে থাকেন, কিন্তু যখন আপনি বিভিন্ন জিনিস এক্সপেরিমেন্ট করেন তখন আসলে কেউ না কেউ তো থাকে যাকে আসলে টেস্ট করতে হয়। হু ইজ দ্যাট পারসন? সো এখন বাসায় আর এক্সপেরিমেন্ট করি না, যে এক্সপেরিমেন্ট করি সব কিছু ইজ অ্যাট ওয়ার্ক। সো আই আস্ক পিপল হু are in this industry, যদি কোনো সময় কোনো ডাউট থাকে, I always get that second opinion. So I'm very lucky. I have a really great, I'd say I have a really great infrastructure. I have really great people in my corner, so I can call up some of my friends who are some of the best chefs, and I'll say, look, I'm not sure about this idea, what's your opinion on it? And we do the same for each other. এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি এক্সপ্লোর করছেন বা ফারিশ করছেন, হ্যাঁ, শুরুর দিকে তখন কি করতেন? আমার যেটা রান্না করতে ভালো লাগে, আমার যেটা খেতে ইচ্ছা করে ওটাই রাঁধি। So there was never really that element of experimenting, and I never did anything too crazy or weird. I think naturally I probably have a palate where I put very strange combinations together sometimes, but I know it's going to work. So I don't think I've ever made something, so weird and asked people to weigh in on that. Yeah. I'm jodi nijeke boli I'm a Bangladeshi living in Australia, that would just mean I would constantly feel displaced. So I'm an Australian. I have Bangladeshi heritage. I have Indian heritage as well.
So I grew up in my home. So I would say as a chef, coming into this industry, yes, it is definitely more challenging as a woman because we don't have that role model, and then it's more challenging as a woman of color, especially not having people who look like us, and especially a lot of female role models. ওই জিনিসটা না দেখতে পেরে sometimes you can't see yourself in that role, and you have to cut your own path. So I would say rather than it be challenging, it was more like breaking down barriers to be in this field. আপনার মা ছিলেন কলকাতায়, বাবা ছিলেন ঢাকার, সো এই জায়গা থেকে কি আসলে আপনি অনেক বেশি বাঙালি খাবার বা বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অনেক বেশি অ্যাটাচড, এই কারণে কি? হ্যাঁ, my parents are both very rooted in their culture. So আমরা অস্ট্রেলিয়াতে যে জিনিসগুলা সুপার মার্কেটে পাওয়া যেত না বা ফ্রেশ প্রডিউস মার্কেটে পাওয়া যেত না, সেগুলো আমরা নিজেরা গ্রো করি। ইট কুড বি এনিথিং ফ্রম like Bombay মরিচ থেকে শুরু করে লাউ, or like, and so my parents are very into food, so we would grow our own food. My parents own a farm, so আমরা ওখানে we grow our own produce, so we were very attached to land and produce and growing our own food. And I think আমাদের বাসায় খাওয়ার দাওয়ার, and as a Bangali, খাওয়ার দাওয়ার is like the heart of our home. আপনার ফেভারিট ফুড কি? আমার ফেভারিট ফুড অনেক কিছু আছে, বাট আমাকে যখনই কেউ এই জিনিসটা কোয়েশ্চেন করে, আই অলওয়েজ সে হালিম, বিকজ আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়ান থিং, মানে রোজার সময় যখন হালিম বানানো হয়, আই লাভ ইটিং দ্যাট। আই লাভ চটপটি অ্যান্ড ফুচকা, সো আই লাইক things that I don't get to eat all the time, but I like that. But right now, what is it, May in Dhaka, I really love jam. Jamta সবসময় সারা বছর পাওয়া যায় না, so I think it's a very rare thing. The timing is very good, so I'm really glad I'm here for jam season. What is that thing that you never compromise? Look, being in this industry and being a chef, or just being in the public arena, I think as a woman, that's a question only women answer. When we talk about balance, men can have 2 children or 4 children, or a wife or parents, but no one asks them how they're maintaining balance. So I think with that is attached a certain amount of guilt, যে হয়তো একটা মহিলা হয়ে বা একটা মা হয়ে, that I have to strike a sense of balance. I think women, if you're coming into any sort of field or any sort of workforce, I think the idea of maintaining a sense of balance is what we all do in our life. আপনার হাজবেন্ড মনে হয় টুকটাক মাঝে মাঝে আপনাকে রান্না করে নিশ্চয়ই খাওয়ায়? না, কখনো খাওয়ায় না? সে একদমই রাঁধতে পারে না। একদমই না? একদমই রাঁধতে পারে না। মানে ওয়াইফ শেফ, হাজবেন্ড কিছু? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার ছেলে খুব ভালো রাঁধে, আমার মেয়ে খুব ভালো রাঁধে। I have a father and a mother who cook very well. I come from a very big family of cooks, but my husband can't cook. আপনার ফ্যামিলিতে সবচেয়ে ভালো রাঁধুনি কে? আম্মু আর আব্বু। আমি যদি বলি আব্বু is the better cook, it would be like, it'd be ridiculous. Ammu আর আব্বু দুইজনে have a very distinct style of cooking and very different style of cooking, but I'm very lucky to come from 2 very strong cooks. বাংলাদেশের যে ফুড কালচার, ওয়ার্ল্ড ফুড মার্কেটে এটার প্রসপেক্টস বা ফিউচারটা কেমন? Well, I think the future is really good. The future can only be better because এখনো international global food prospecte বাংলাদেশি খাবারটা আমরা অনেক globally franchise ভাবে দেখি না, so it's still this very untapped market. And I think with the next generation of chefs and the next generation of people coming into this field from our background, I think people are going to take that ownership and sort of do that more going into the future. What is the challenge in this sector? The challenges are, I think we've been very back-footed, where we hide behind other labels. Like when we talk about Bengali food, we hide behind labels like it's Indian cuisine. And I think the more and more people who come and join me and, really go on this path, people will recognize that this is Bengali food, it's good food, it's so delicious. And I just want more people to globally recognize that. আপনি অনেকের ইন্সপিরেশন, সো আপনাকে দেখে যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায় তাদের জন্য পিস অফ অ্যাডভাইস কি হবে? I think I'm so amazed every time I come to Bangladesh, the number of chefs and the number of young chefs I get to work with in the kitchens. And I'd say get in the kitchens, get some training, find a mentor, and really find your feet in this industry.